ओके. $99 something were there, na? One. Yes. Yeah. So, are you ready? This class is for 9th and 10th students. Wow. शिवानीने मस्त सुरुवात केली बघा. आरभ्यतेन खलु विघ्न भयेन निचैः प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मद्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति. किती सुंदर आहे, किती सुंदर, खूपच सुंदर. आणि हा जो श्लोक आहे ना बाळांनो, टाकलाय शिवानीनी, आणि तिनं जो टाकलाय, मला असं एक विश्वास आहे एका गोष्टीवरती. ज्यावेळी समविचारी लोक एकत्र येतात, काहीतरी चांगलं पर्पज घेऊन लोक एकत्र येतात, त्याच्यावरती एखादा प्रोजेक्ट सुरू होतो, त्याच्यावरती काहीतरी विचार सुरू होतात, त्यावेळी युनिवर्स काय करते माहिती आहे का? प्रत्येक व्यक्तीकडनं काहीतरी चांगली गोष्ट बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करत असते. तसं एक अनुभव म्हणून आता शिवानीने हा जो श्लोक टाकला, त्या श्लोकाचा अर्थ मी अगोदर एक्सप्लेन करणार आहे. मी मराठीत घेतोय मुद्दाम, बिकॉज व्हॉट एव्हर, काहीतरी बिकॉज वगैरे. हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये मेजर आपले सगळे हे असतात, टॉपिक्स असतात जनरली, पण हा टॉपिक मी थोडंसं मराठी पण मिक्स करतोय. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस श्लोक? हा श्लोक इतका सुंदर आहे बघा, यात कुठल्याही प्रकारची अंधश्रद्धा नाहीये. आणि हा श्लोक तुमच्यासाठी का उपयुक्त ते मला सांगायचं आहे. तर हा जनरली सगळ्या स्टुडंटसाठी असेल, हो सगळ्यांसाठीच आहे, पण particularly for you people who want to achieve something great in their life. I'm sure, मला माहिती आहे तुमच्यापैकी प्रत्येकाला काही UPSC करायचं नाहीये, पण UPSC हे ग्रेटेस्ट जे काही करिअर ऑप्शन्स असतात त्यापैकी एक आहे. म्हणून UPSCच करा असा माझा आग्रह तेव्हाही नव्हता, आजही नाही, उद्याही राहणार नाही. माझं एक मात्र सगळ्यांना सांगणं राहील की ध्येय उच्च असलं पाहिजे. मी याच्या अगोदर पण तुम्हाला बऱ्याचदा सांगितलं आहे, सो मेनी टाइम्स आय टोल्ड यू, लो एम इज व्हॉट. काय असतं लो एम? इज अ क्राइम. लो एम is a crime. And who said this? You know this very well. Many times I told you. This great sentence was said by, टाइप करा पटापट, माझ्याशी बोला, हो बोला, प्लीज प्लीज बोला, नंतर मग मी सुरू करतोय स्टोरी. येस, हू सेड दिस वर्ड? These words are said by Dr. APJ Abdul Kalam. या ग्रेट पर्सनॅलिटी बद्दल कुणाला अभिमान नाही बरं? प्रत्येकाला अभिमान आहे. प्रत्येक भारतीयाला असं वाटतं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्हणजे येस, बहुत ग्रेट हस्ती है. और उन्होंने कहा है लो एम इज अ क्राइम, और समटाइम्स यू रीड इट एज स्मॉल एम इज अ क्राइम. मीनिंग इज सेम. छोटं ध्येय, कधी पण आयुष्यामध्ये छोटं ध्येय ठेवणं हा एक क्राईम मानला पाहिजे, गुन्हा आहे तो एक प्रकारचा. जनरली लोक काय म्हणत असं माहिती आहे काय, त्याची आता 10वी झाली 12वी झाली की कुठेतरी कंपनी चिकटून देऊ, काहीतरी इंजिनियर असे शब्द वापरतात लोक. इंजिनियर अँड फिंजिनियर, दॅट मीन्स ते त्या करिअरला किती लो दर्जा देतात बघा. इंजिनियर सुद्धा व्हायचं तर ग्रेट व्हायचं, डॉक्टर व्हायचं तर ग्रेट व्हायचं, UPSC ऑफिसर बनायचं तर ग्रेट बनायचं. कधी पण लक्षात एक ठेवायचं बघा. आता तुमच्या प्रत्येकाला काही UPSC करायचं नाहीये आणि करावं असा आग्रह अजिबात नाहीये, पण माझं असं म्हणणं आहे, आपण जो UPSCचा फाउंडेशन म्हणून सुरू करतोय, हा UPSCचा फाउंडेशन नका पकडू याला. डू नॉट कन्सिडर इट ॲज ओनली UPSC तर आहेच मेजर, पण UPSCचा अभ्यासक्रमच इतका सुंदर, इतका जबरदस्त आहे की तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात गेलात, तुम्ही इंजिनियर व्हाल, डॉक्टर व्हाल, काय व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट, जे काही व्हाल, सायंटिस्ट व्हाल, स्पेस मध्ये जाल, राईट. स्पेसमध्ये म्हणजे असं फेकून दिलं जाणार नाही, ऑब्व्हियसली बाय नासा और इस्रो वगैरे असं म्हणतोय मी. तो अशा कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जर तुम्ही जाल तर तिथे जबरदस्त कराल. त्यासाठी जे काही लागतं ना, त्यासाठी हा कोर्स असतो. आता ते थोडंसं बाजूला ठेवूया.
सगळ्यात महत्त्वाचं जे UPSC ॲस्पिरंट असतील किंवा कुठल्याही इतर क्षेत्रातले सगळ्यात टॉपचं जे ध्येय तुम्ही जे मनात ठेवताय त्याच्यासाठी हा अगदी संयुक्तिक असा हा श्लोक आहे. या श्लोकाचा अर्थ आपण बघूया. खूप सुंदर श्लोक टाकलास तू शिवानी. तर काय म्हणताय बघ, आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचैहि. 3 प्रकारचे लोक असतात. सोसायटी, ही जी सोसायटी असते ना किंवा त्याला आपण समाज असं म्हणत असतो. समाजामध्ये 3 प्रकारचे लोक असतात. हो सर, आम्हाला माहिती आहे. काही ह्या जातीचे, काही त्या जात नाही. कास्टचा विचार करत नाहीये मी इथे. कास्ट डोक्यातनं काढून टाका प्लीज. आणि कास्ट एक बघा, मला सगळ्यांना एक सांगायचं आहे. आपण कास्ट पाळायचीच नाही. डू नॉट आस्क कास्ट टू युअर फ्रेंड्स ऑर एनी पर्सन इन द वर्ल्ड. येस, ते लक्षात ठेवायचं. सगळ्यात अगोदर आपण जातीच्या पाशातून बाहेर पडूया. 200-250 वर्षापूर्वीपासून इतके मोठे समाजसुधारक, क्रांतिकारक त्यांनी किती सुंदरपणे विचार मांडलेले आहेत बघा. की जात-पात नष्ट करायला पाहिजे. कारण या जातीमुळंच, जातीच्या विचारामुळंच सगळ्यात मागास आपण आहोत. मी कितीही एज्युकेटेड असलो, PhD करतात लोकं, प्राध्यापक होतात, प्रिन्सिपल होतात, डॉक्टर होतात, इंजिनियर होतात आणि दे आर थिंकिंग अबाउट द कास्ट. ॲट दॅट टाईम समजायचं की हा सगळ्यात लोवेस्ट आहे. त्याला व्हॅल्यूच नाही द्यायची अशा व्यक्तीला. आणि मला माहिती आहे जेन-झी तुम्ही आहात, तुम्ही ग्रेट लोक आहात. तुम्ही कास्टवरती बिलीव्ह करत नाहीत. कास्ट इज नॉट द बार बिटवीन मी अँड माय बेस्ट फ्रेंड. दिस हॅज टू बी युअर थिंकिंग. आता कास्ट सोडून जा, पण सोसायटीचे 3 स्तर तर नक्कीच असतात. त्या 3 स्तरांबद्दल. हे 3 स्तर आपण कशावरती ठरवले माहिती आहे? सायकॉलॉजी. बापरे! सर सायकॉलॉजी? येस. सायकॉलॉजी मानसिकता. तर लोकांची मानसिकता कशी असते बघा, 3 स्वरूपाची मानसिकता असते. नीच शब्द त्यांनी वापरला, पण नीच आपण शब्द वाईट अर्थाने नाही घ्यायचा. सगळ्यात लो घ्यायचा. लोवेस्ट कॅटेगरी पीपल. इथे मिडल असतात काही लोक, मिडल थिंकिंगचे लोक आणि काही ग्रेटेस्ट. हे आहे की नाही, सगळ्यात भारी लोक किंवा ग्रेट पीपल म्हणूया. ग्रेटेस्ट कशाला म्हणायचं? 1 अन् 2 थोडी त्याच्यामध्ये भरपूर आहेत. तर ग्रेट पीपल आर देअर, मिडल पीपल आर देअर आणि लो पीपल आर देअर. लोवेस्ट पण नको शब्द वापरायला. वन ऑफ देम विल बी द लोवेस्ट कन्सिडर. लो म्हणूया सरळ सरळ. तो लो, मिडल अँड ग्रेट पीपल आर देअर. तो ग्रेट, मिडल आणि लो असे लोक बघत असताना यांची विचारसरणी बघा. जे सगळ्यात लो असतात ना, ते काय म्हणतात शिवानी, तुला माहिती आहे, मला इतरांना सांगू दे. परत तुलाच आता पश्चाताप होईल की कशाला टाकला असेल मी श्लोक टाकला की सर त्याचा अर्थ सांगायलाच पाहिजे, सगळ्यांना कळायलाच पाहिजे. कोणी पॅरेंट जर बघत असतील तर त्यांनी पण प्लीज बघा. आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचैहि. जे नीच लोक आहेत, जे लो आहेत, ते आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन. हो, एखादं काम सुरू करायचं, मोठं काम सुरू करायचं, मोठं नाही नाही, त्याच्यात खूप अडचणी येतील, विघ्न येतील, अशा भयाने, अशा भीतीने ते सुरूच नाही करत काम. नाही नाही बाबा, एवढा अभ्यास कशाला करायचा आणि एवढा अभ्यास आपल्याकडून होईल का आणि टाइम भेटेल का आपल्याला, ही भय त्यांच्या मनात असतं. आणि खूप अभ्यास असतो म्हणतात, मेंदू खराब होईल आपला. इतक्या मिसपरसेप्शन्स पसरलेल्या आहेत सगळ्या जगामध्ये आणि त्या मिसपरसेप्शन्सना धरून तुम्ही कामं सुरू नाही करत. आणि हे लो क्वालिटीचे लोक जे असतात ना, ह्या लोकांशी मैत्री प्लीज करू नका. तू म्हणतात परत सर, यू आर गोइंग अगेन्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन. का? कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग कि भाई इक्वेलिटी चाहिए, इक्वेलिटी चाहिए, सबको इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए. तो हम देते हैं ना भाई, इनको भी देते हैं, लेकिन ये थिंकिंग नहीं छोड़ रहे. इनकी थिंकिंग देखो कैसी आहे. अवघड असतं ना ते, अभ्यास नाही करायचा आपल्याला, अवघड अभ्यास नाही, सोपं पाहिजे काहीतरी. अशा मेंटॅलिटीच्या लोकांशी मैत्री पटकन तोडा, पटकन त्यांच्यापासून दूर व्हा. कारण 100% ते तुम्हाला सुद्धा खाली खेचणार आहेत. मग आपण APJ अब्दुल कलामांचा अपमान करणार आहोत अशा लोकांच्या सोबत राहून. ही मैत्री टिकवायची नाही. अशीच मैत्री पाहिजे काहीतरी ग्रेट विचार करतात. कसं प्राप्त करेल माहिती नाही, पण मला करायचं काहीतरी छान. असे लोक आपल्या मैत्रीमध्ये ठेवायचे. तर लो क्वालिटी लोक काय करतात बरं का, आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचैहि. लो क्वालिटीच्या लोकांकडून कामांची सुरुवातच होत नाही. का? तर विघ्न येतील. दुसरं बघा, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्याहा. मध्यम क्वालिटीचे लोक जे असतात, मिडल, ते काय करतात, प्रारभ्य ते सुरू तर करतात काम. येस, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये स्टडी करूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा. विघ्न आ गए, संकट आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया, छोड़ देते हैं, छोड़कर भाग भी जाते हैं. मिडिल क्वालिटी के लोग ऐसे भी कुछ काम के नहीं है. वो इनसे ग्रेटर है क्योंकि वो शुरू तो करते हैं एटलीस्ट.
शुरू करेंगे लेकिन विघ्न आ गया, संकट आ गया, ऑब्स्टिकल आ गया, छोड़ दिया। हर्डल्स आ रहे, बहुत सर बहुत प्रॉब्लम है। मैंने पढ़ाई तो शुरू की थी कलेक्टर बनने के लिए। शुरू में मैंने बोला कि भाई कलेक्टर बनना, तो एक लो वाला बोला नहीं मेरे को नहीं, मेरे को चपरासी बनना है। तो चपरासी के लेवल का ही है, चल हट बाजू। दूसरा जो मिडिल है उसको बोला कि भाई तेरे को कलेक्टर बनना, हाँ बिल्कुल बनना तो है, कर शुरू। किया शुरू, यस यस कर रहा है कर रहा है कर रहा है। कुछ दिन पता चला बाद में मिला, क्यों भाई कलेक्टर की पढ़ाई चल रही है ना, नहीं सर छोड़ दिया। क्यों? बहुत दिक्कत आ रही। क्यों दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत सर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत देर स्टडी करनी पड़ती है। शुरू में तो तू बोला था मैं करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि इतना बोर नहीं होगा, बहुत बोर है सर, नहीं जम रहा है वो। मिडल क्वालिटी का निकल जावा। अब ये है ग्रेट। अब ग्रेट का क्या है देखो, उन्होंने क्या बोला है, शिवानी काय सांगितलंयस तू, विघ्नहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। क्या बात आहे, सुंदर। हा श्लोक तर मला खूपच आवडतो, पण नेहमी खूपच आवडतो हा श्लोक मला। काय जबरदस्त आहे, ना डेस्टिनी ना नशीब, नशीब बिशीब बोंबलणारे लोक, हा ते पत्रिका दाखवणाऱ्या लोकांसाठी हे नाहीच आहे। त्या बकवास लोकांनी यूपीएससी करायची नाही, यूपीएससी त्यांनीच करायची ज्यांनी म्हणायचं येस आय कॅन डू इट अँड आय विल राईट माय डेस्टिनी। मी माझं भाग्य लिहिणार, माझं भाग्य ते पत्रिका ते ग्रह तारे ते कसं करणार, त्यांच्या हातात काहीच नाहीये। एकदम बकवास आहे ती गोष्ट, मला अजिबात बिलीव्ह नाही त्याच्यावरती। तर त्यांनी असं म्हटलं बघा, विघ्नही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमालाः, विघ्नांनी संकटांनी पुन्हा पुन्हा सतत सतत संकट येतात, त्यांच्यावरती हमले होतात। they are attacked, who those great people, they are attacked by the different obstacles from different directions at different times and time to time. Regularly they are being attacked by the different obstacles, yes, but they are saying yes, I'm getting more powerful now. प्रत्येक संकट आल्यानंतर त्यावरती मात केल्यानंतर काय होतं माहिती आहे का, सगळ्यात पहिला बदल काय होतं माहिती आहे आपल्यामध्ये, आपल्याला खूप छान वाटतं, येस मी या संकटाला पार केलंय, ग्रेट। त्यावेळी तुमची पॉवर अजून वाढत चालते, तुमची जी एनर्जी वाढत चालते, तुमचा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड वाढत चालतो। खूप सुंदर आहे, संकट यायलाच पाहिजे। आपण संकट टाळणारे जे मनुष्य आहे ना, त्यांनी प्लीज जीवन जगायचंच नाही। असं संकट आली नाही पाहिजे, त्रास नाही झाला, अरे संकटांना सामोरं जायचं, मी जातो समोर असं म्हणायचं डायरेक्टली। प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। उत्तम जनाः म्हणजे ग्रेट पीपल, त्यांनी सुरू केलेलं काम, कितीही संकट आली, कितीही अटॅक झाला संकटांचा, सुरू केलेलं काम ते कधीही न परित्यजन्ति, सोडतच नाहीत। म्हणजे काय शेवटी काय मिळणार, यश, सक्सेस इज देअर्स, सक्सेस त्यांनाच मिळणार शेवटी। त्यांनी काम सुरू केलंय आणि खूप संकट आले तरी त्यांनी संकटांना जुमानलं नाही। असे कितीतरी उदाहरण आहेत बघा आपल्याकडे। आपल्याकडे एक उदाहरण आहे, तुम्हाला एक उदाहरण म्हणून सांगतो, नंतर आपण स्टोरी सुरू करूया शॉर्टली। शेख अन्सारी इज अ स्टुडंट, ही वॉज अ स्टुडंट फ्रॉम आवर जालना, ही वेंट टू पुणा, पुण्याला गेला। पुण्याच्या कॉलेजमध्ये त्याने ॲडमिशन घेतलं, जिथे UPSCचीच बऱ्यापैकी तयारी करतात मुलं, MPSC तयारी करतात वगैरे, त्यांनी तिथे ॲडमिशन घेतलं आणि तिथे अभ्यास सुरू केला, राईट। आणि अभ्यास सुरू केल्यानंतर त्याच्या अडचणी बघा कशा आहेत, तुमच्यापेक्षा तर प्रचंड भयंकर अडचणी आहेत। अडचणी काय, सगळ्यात पहिली अडचण आहे, वडील रिक्षा चालवतात, त्यामुळे घर काही पूर्ण चालवायला काही खूप पैसे त्याकडे आहेत असं अजिबात नाही। घरी दारिद्र्य आहे, गरिबी आहे। मोठा भाऊ त्याचा कपड्याच्या दुकानावरती काम करतोय आणि त्या मोठ्या भावाने त्याला सांगितलेलं की आय विल पे यू, मी तुला पैसे देतो, दर महिन्याला मी तुझा खर्च उचलतो, तू फक्त अभ्यास कर। म्हणजे पैसा पण काही रेलचेल थोडी आहे, खूप कमी पैसे, पण त्या कमी पैशामध्ये त्याने ॲडजस्ट करायला शिकला आणि त्याने अभ्यास सुरू केला। खूप छान अभ्यास केला, त्याने मार्गदर्शन घेतलं, लक्षात घ्या। आणि एक गोष्ट अजून ध्यानात घ्या, आपल्याकडे बऱ्याचदा समाजामध्ये लोक काय बोलतात माहिती आहे का, ते रिक्षावाल्याचा मुलगा पास झाला, ते मेंढी चालणाऱ्यांचा धनगराचा मुलगा होता तो पास झाला, मग तुला काय रोग आला? तर त्या पालकांना मला असं सांगायचं आहे, प्लीज असं मिसकन्सेप्शन मुलांच्या डोक्यामध्ये टाकू नका। UPSC इज नॉट अन इझी जॉब। UPSCला कन्सिस्टन्सी लागते, मेहनत लागते, लागतेच, मेहनत पण लागते, कन्सिस्टन्सी, सातत्य लागतं आणि त्यासाठी योग्य वातावरण पाहिजे असतं। तर जेवढी मुलं आतापर्यंत तुम्ही म्हणताय ना, सगळ्यात गरीबातली गरीब मुलं पण पास झालेत, तर त्यांनी मार्गदर्शन मात्र प्रत्येकाने घेतलेलं आहे। विदाऊट मार्गदर्शन कुणीही पास झालेलं नाही आतापर्यंत। मग कोणीतरी सांगतं ना, मी शेतामध्ये काम करत असताना मोबाईलवरती अभ्यास करून, मोबाईलवरती अभ्यास करून निव्वळ मोबाईलवरती व्हिडिओज बघितले आणि हे बघितलं आणि ते बघितलं म्हणून अभ्यास झाला का कंप्लीट, असं कोणीही UPSC पास होत नसतं। एक प्रॉपर स्टडी असतो, प्रॉपर गाईडलाईन असते, त्याशिवाय UPSC पास करता येत नाही। त्यामुळे हे जे काही डोक्यात आहे मीच ते UPSC बद्दल काढून टाका की कुणीही पास होतं मग तूही होशील,
मग मुलं पण म्हणतील, "पप्पा रिक्षावाल्याचा मुलगा पास झाला, मग तुम्ही काही काम करा, सगळं काम सोडा, रिक्षा घ्या आणि रिक्षा चालवायला सुरू करा, मग मी पास होईल." उल्टा जवाब. तो इस तरह का जो है तो नहीं चलता है. परिस्थिती कशी जरी असली तरी आपण अभ्यास करायचा, जबरदस्त पुढे-पुढे चालत राहायचं आणि चांगली संगत ठेवायची, चांगलं गाईडन्स माझ्याकडनं गाईडन्स घ्यायचं. मी तुम्हाला कधीच लेट यू डाउन कधी होऊ देणार नाही. तुम्हाला कधीच खाली बघायला लागणार नाही. तर येस, आता आपण सुरू करूया. सुंदर आहे श्लोक, मला खूप छान वाटला. शिवानी थँक्स फॉर दॅट. थँक्स काय, तुला पनिशमेंटच देणार आहे मी. अजून श्लोक पाठवावा लागेल, आज नाही उद्या. नेक्स्ट. चलो सुरू करते अभि. आज आता आपण इकॉनॉमिक्स बघतो बघा. इकॉनॉमिक्स हा UPSC मध्ये मेन्स एक्झाम मध्ये GS3 चा पार्ट आहे. GS3 इज रिव्हॉल्विंग अराउंड इकॉनॉमिक्स. इकॉनॉमिक्स आणि त्याच्याबरोबर अजूनही काही सब्जेक्ट्स आहेत, जसं डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे, पॉवर्टी इरॅडिकेशन वगैरे. पण पॉवर्टी इरॅडिकेशन वगैरे इज द पार्ट ऑफ इकॉनॉमी ओनली. ओके, तर इकॉनॉमी खूप इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहे इन द व्ह्यू ऑफ UPSC. आता काही मला म्हणतील, सर आम्हाला UPSC आवडत नाही, सॉरी इकॉनॉमिक्स आवडत नाही, मग कसं करायचं? तर इकॉनॉमिक्समध्ये कमी मार्क्स घेतले तरी चालतात. मग ते मार्क्स दुसऱ्या ठिकाणी हिस्ट्रीमध्ये कव्हर करून घ्या. राईट, त्यांनी इतका बॅलन्स्ड पेपर बनवलेला आहे UPSCने. सिलेबस इतका सुंदर आहे UPSCचा. मी तर म्हणतो जगाच्या पाठीवरती सगळ्यात सुंदर सिलेबस कोणता असेल? UPSC. आणि मी ते प्रूव्ह करू शकतो. तुम्ही म्हणाल, नाही सर आमच्या देशामध्ये वगैरे, तुम्ही, मला माहिती आहे मी इटालीचा आहे आणि तुम्ही वेगळ्या कुठल्या तरी देशाचे आहे, तुम्ही दुसरं काहीतरी सांगाल तरी आय एम शुअर की आय विल प्रूव्ह दॅट UPSC सिलेबस इज द बेस्ट एव्हर सिलेबस ऑन अर्थ, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑन अर्थ आय एम सेइंग. वाय? व्हेरिएशन बघा, या सगळ्या व्हेरियस सब्जेक्ट्सना जोडलेला आहे. हिस्ट्री आहे, जिओग्राफी आहे, इकॉनॉमिक्स आहे, सोशल वगैरे वगैरे, किती जबरदस्त सायन्स आहे. सगळ्या सब्जेक्ट्सना टच करणारा हा सिलेबस. मग सर एखादा मुलगा इकॉनॉमिक्स तो स्टडीज नाही केलेला, त्यांनी तर मग त्याने UPSC कशी द्यायची? मग त्यांनी बेसिक स्टडी तर करायचं ना. इकॉनॉमिक्सच्या ज्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत तेवढ्या त्यांनी स्टडी करायच्या, हे एक्सपेक्टेड आहे. आणि त्यामध्ये कमीत कमी मार्क्स ना थोडेसे जरी स्कोअर केले तरी त्याचं काम होतंय. मग दुसरा कुठल्या तरी एखाद्या स्ट्रॉंग सब्जेक्टमध्ये त्यांनी जबरदस्त मार्क्स स्कोअर करायचे. टोटल मार्क्स ते बघत असतात. मेन्सचा टोटल स्कोअर विचारात घेतला जातो, ज्याच्यामध्ये मग तुम्ही जर इकॉनॉमिक्समध्ये खूप कमी मार्क घेतलेले असले, बाकीच्या याच्यात जर चांगला स्कोअर आहे, जमून जातो विषय. पण इकॉनॉमी जर तुम्हाला दिलेलं असेल तर ज्या ज्या मुलांना इकॉनॉमिक्समध्ये जबरदस्त एक्सलेंट करता येतं त्यांना फायदा होईल. बरोबर आहे. मग तुमचं समजा इकॉनॉमिक्स वीक आहे असं गृहीत धरूया आपण थोडंसं, किंवा इकॉनॉमिक्स तुम्हाला आवडतच नाही गृहीत धरा. मग तुमचे मार्क्स स्कोअर करणारे इतर सब्जेक्ट आहेत ना अजून. मग या सगळ्यांना इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिळाली पाहिजे. सायन्सवाल्याला मिळाली पाहिजे, इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करणाऱ्याला मिळाला पाहिजे, एखाद्याने हिस्ट्रीतच काहीतरी एक्सलेंट केलेलं आहे, एखादा जिओग्राफीमध्येच खूप पुढे गेलेला आहे, त्याला पण इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिळाली पाहिजे. म्हणजे सगळ्यांनी बेसिक अभ्यास तर सगळ्याच करायचा आहे, पण आपल्या आपल्या सब्जेक्टमध्ये एकदम टॉप करायचं. बरोबर तुमचा स्कोअर वाढतो आणि एकदा स्कोअर वाढला की तुमचं सिलेक्शन होतं. तर हा विचार मनात ठेवून त्यांनी काय केलेला आहे, सगळ्या सब्जेक्ट्सना सुंदरपणे त्यांनी इन्क्लूड केलेलं आहे. UPSCचं सिलेबस सगळ्यात वास्ट आहे. नीट परीक्षा पास होणं सोपं, IIT पास होणं सुद्धा सोपं बाळांनो. हां, सर IIT किती टफ असतं. टफ नाही, लक्षात घ्या, टफ आहे. आहे ना, टफनेस मला माहिती आहे. IIT इज टफ, बट IITचं सिलेबस फिक्स्ड आहे. यू डोंट हॅव टू थिंक अबाउट मुघल्स अँड अकबर अँड शिवाजी महाराज. तो हिस्ट्री थोडी तुम्हाला पाठ करायचा आहे. IITचा अभ्यास करत असताना तुम्हाला फक्त पर्टिक्युलरली तुमचा जो सब्जेक्ट त्याचाच अभ्यास करायचा असतो. त्यामुळे यू कॅन डू एक्सलंट तुम्ही रिझल्ट आणू शकता त्या IITच्या अभ्यासामध्ये, बिकॉज तुम्हाला फिक्स्ड आहे सगळा फोकस. पण UPSC तसं नाही आहे. नीटचं पण तसंच आहे. नीटचा अभ्यास म्हणजे काही खूप मोठा अजिबात नाही. मी नीट आणि IITला ग्रेट मानतच नाही. आहेत ते ग्रेट, पण UPSC समोर नाही. आता याचं एक्झाम्पल मी स्वतः तुम्हाला सांगतो बघा. येस, I don't remember the name of that great entrepreneur. Do you remember? Mahindra and Mahindra? Mahindra, Anand Mahindra. That person is there. He's a great entrepreneur. And he said कि आज तक, अभी तक ऐसा दिखता था, एक पिक्चर था कि भाई IIT सबसे टफ एग्जाम है इंडिया की, लेकिन उसने बोला कि नहीं, अभी IIT सेकंड नंबर पर जानी चाहिए, नंबर 1 पर है UPSC. आता तुम्ही म्हणाल, सर मग एवढी टफेस्ट एक्झाम आहे आणि कशाला आम्हाला सांगतो UPSC करायला? नाही बाळांनो, तेच तर गंमत आहे. तीच खरी गंमत आहे इथे. जरी व्हरायटी असली, व्हरायटी वाईज इट इज व्हेरी टफ. म्हणजे व्हरायटी खूप मोठी आहे, पण प्रत्येकाची लेवल त्यांनी छोटी छोटी ठेवलेली. अशी खूप डीपमध्ये पाहिजे तुम्हाला असं नाहीये.
हीच तर गंमत आहे खरी. तर तुम्ही इकॉनॉमिक्सला थोडंसं बघा, हिस्ट्रीला थोडं बघा, जिओग्राफीला थोडं बघा, परत इतर काही सोशल इश्यूज वगैरे, विमेन एम्पॉवरमेंट, चिल्ड्रन वगैरे, वगैरे हे सगळे चिल्ड्रन वेलफेअर अशा सगळ्या गोष्टींकडे जर तुम्ही बारकाईने लक्ष दिलं, सिक्युरिटी खूप सारे विषय आहेत. ह्याच्याकडे सगळ्यांकडे थोडं-थोडं केलं, तुमची UPSC पास होते. UPSC सगळे असेच पास होतात. बघा असं UPSCचा टोटल अभ्यास कंप्लीट केलेला एखादा मनुष्य आहे. त्याला UPSCमध्ये बघा एकदम स्कोर पडला बाबा 99% 98% घेतलेले असं कधी घडलेलं नाही. UPSCच्या इतिहासामध्ये आतापर्यंतचा हायेस्ट स्कोर माहिती आहे किती आहे? जस्ट अप टू 56% अराउंड. ओन्ली 56% पर्यंत आतापर्यंत इतिहासामध्ये सगळ्यात जास्त मार्क आतापर्यंत एका व्यक्तीला पडले. किती? 56%. नॉट इव्हन 60%. अर्थ काय होतोय? अर्थ असा होतो, एवढं तर आपण घेऊ शकतो सहज. बस आपल्याला फक्त स्कोर मिळवायचा आणि पोस्ट मिळवायची. त्यामुळं प्लीज याला सोडायचं नाही. आज आपण इकॉनॉमिक्समध्ये बघा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपूर घेणार आहोत. दिस इज ॲक्चुअली द इकॉनॉमिक्स सब्जेक्ट अँड इन इकॉनॉमिक्स 9th स्टँडर्ड CBSE. CBSEमध्ये NCERTमध्ये हा लेसन आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर मग नुसतं NCERT शिकवतो का? म्हणा नाही. NCERT बेस्ड UPSCच्या अँगलने आपण NCERTचा अभ्यास करत आहोत. स्कूलच्या लेवलचा किंवा स्कूलला जे अपेक्षित आहे निव्वळ ते नाही. UPSCला काय अपेक्षित आहे त्या पद्धतीने आपण या लेसनकडे बघणार आहोत. आणि हा लेसन अत्यंत सुंदर आहे बिकॉज इट डेपिक्ट्स वन स्टोरी हिअर. एक स्टोरी तुम्हाला इथे दाखवली जाते, कथा दाखवली जाते आणि त्या कथेच्या माध्यमातून आपल्याला इंडियाची इकॉनॉमी समजण्याची सुरुवात होते. कारण इकॉनॉमिक्स 9वीला सुरू होतं, मग ते 10वी 11वी 12वी कंटिन्यू पुढे इकॉनॉमिक्स चालतंच. तर ही एकदम सुरुवात आहे अगदी. तर आता लेट्स बिगिन विथ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपूर. पालमपूर नावाचं एक विलेज. सर कुठे आहे विलेज? मलाच नाही माहिती. तर तुम्हाला माहिती कसं शिकवता? इमेजिनरी विलेज आहे ते, काल्पनिक शहर आहे, काल्पनिक गाव आहे ते. काल्पनिक म्हणजे असं काही कुठलंही गाव अस्तित्वात नाही इंडियामध्ये कुठेच. पण त्यांनी काय केलं आहे की एक इन जनरल जे विलेज असतं की नाही, त्यामध्ये कशी इकॉनॉमी वगैरे चालते, एक सर्वसाधारण विलेज. तर तशा एक काल्पनिक स्वरूपाचं एक गाव तयार केलं पालमपूर. आणि त्याची इकॉनॉमिक सिच्युएशन जर बघितली तर आपल्याला इंडियातल्या ऑलमोस्ट सगळ्या विलेजेसचा अभ्यास होईल. असं सुंदर अभ्यासक्रम त्यांनी बनवलं. बघा, इकॉनॉमिक्स, प्रोडक्शन, फार्मिंग अँड रुरल लाईव्हलीहूड, खेड्यातलं जीवन वगैरे आता आपण बघूया एक एक. नाव हिअर you can see the picture. Obviously this picture is from the village. And which village is this? This is Palampur village. बघा इथे एक काय, what are you seeing here? काय दिसतंय तुम्हाला? हा दूधवाला दिसतोय, भाजीवाला दिसतोय, राईट? This bullock cart is also there. This big tree under which two people are sitting and gossiping. हे काही शेतामध्ये काम करत आहे. सुंदर चित्र आहे अगदी. ते घरं दिसतात बघा. ही बाई पाणी काढतीये, हापशीवरनं वगैरे. किती सुंदर चित्र आहे. आणि हे चित्र बघता क्षणी आपल्याला कळतं की दिस इज ॲन इंडियन विलेज. आणि हे इंडियन विलेज कुठलं आहे मग? इमेजिनरी आहे, काल्पनिक आहे, पालमपूर. नाही तर लगेच म्हणतात हां सर आमचं गाव आहे ना, आमच्या गावाच्या पलीकडे एक ना तिथं पण एक गाव आहे. ते दुसरंच कुठलं तरी गाव असेल, पालमपूर नाही आहे. इन जनरल एक जनरल व्ह्यू आहे पालमपूरचा. आता पालमपूरमध्ये बघा, ही एक सिंपल स्टोरी आहे, विलेज स्टोरी दॅट टीच बिग इकॉनॉमिक्स टू अस. ओके. आता कोर आयडिया बघा. कोर आयडिया याच्यामध्ये काय काय आहेत? पालमपूर इज इमेजिनरी बट इट्स इश्यूज आर रिअल फॉर मेनी इंडियन विलेजेस. बघा इथे दिसतंय तुम्हाला? यू कॅन रीड इट. येस. ओके. सो रिअल इंडियन विलेजेसचे जे काही मेनी प्रॉब्लेम्स असतात ते प्रॉब्लेम्स फेस करतात ना सगळे विलेजेस, तर ते एक आपल्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर्ममध्ये पालमपूरमध्ये दिसेल. येस. या फार्मिंग इज द मेन ॲक्टिव्हिटी. Farming is the main activity here. Dairy, transport, shopkeeping and small manufacturing are limited non-farm activities. Non-farm activities. Bigger शेतीवाले व्यवसाय, right? But they are connected to the agriculture, we can say. So farming is the main activity. What other activities are there? Dairy, दूध काढायचं, डेअरीवरती द्यायचं. ट्रान्सपोर्ट असतात ना गावामध्ये, रिक्षा वगैरे चालवतात लोक, इकडून तिकडे माल वाहतात. जनरली लोक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुद्धा असतं, पण मालवाहू बरेचसे असतात, भाजीपाला वगैरे शहरात नेऊन विकायचं. शॉपकीपिंग, दुकान असतं छोटे. आणि स्मॉल मॅन्युफॅक्चरिंग आर लिमिटेड नॉन फार्म ॲक्टिव्हिटीज. आता मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये कसं असतं बघा, जनरली ब्रिक्स तयार करतात बघा, विटा तयार करण्याचा व्यवसाय असतो, तो एक मॅन्युफॅक्चरिंगच म्हणता येईल आपल्याला. प्लस अजून मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये काय काय येऊ शकतं? जे काही तुम्ही प्रॉडक्ट्स काढलेले असतील त्या प्रॉडक्टवरती
तयार केल्या जाणाऱ्या वस्तू, समजा आता मिल्क असेल तर मिल्कवरती तयार केल्या जाणाऱ्या जसं दही आहे ह्या वस्तू तयार करायच्या, विकायच्या वगैरे. तर या पण काही गोष्टी आहेत. देन this chapter explains how land, labor, capital and enterprise combine to produce goods and सर्व्हिसेस. या चॅप्टरमध्ये एवढं शिकायचं आपल्याला की कसं कॅपिटल लागतं, कसं एंटरप्राइज लागतो, कसं लेबर पण लागतं, कशासाठी, टू प्रोड्यूस द गुड्स अँड सर्व्हिसेस, वस्तू आणि सेवा तयार करायला ह्या सगळ्या गोष्टी लागत असतात. आता युपीएससीचा अँगल काय असेल याच्यामध्ये बघा, तर ॲग्रिकल्चर, त्यानंतर रुरल इकॉनॉमी, इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट अँड सस्टेनेबिलिटी. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दीज वर्ड्स हिअर. मला यांचा मिनिंग समजून सांगू द्या, कारण इकॉनॉमिक्सचा व्हेरी फर्स्ट लेसन वी आर टेकिंग हिअर. ॲग्रिकल्चर इम्पॉर्टंट, कारण युपीएससीला ॲग्रिकल्चरचे क्वेश्चन्स का विचारायचे, बिकॉज ॲग्रिकल्चर इज द मेन ॲक्टिव्हिटी इन इंडियन विलेजेस, और इंडियाज इकॉनॉमी इज प्रायमरीली बेस्ड ऑन ॲग्रिकल्चर. ओके, म्हणून ॲग्रिकल्चरवरती प्रश्न नक्कीच येणार. आणि हा ॲग्रिकल्चर जो आहे ना, तुम्हाला GS3 मध्ये जास्त विचारला जाणार. GS3 मध्ये याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात ॲग्रिकल्चरवरती. त्यानंतर रुरल इकॉनॉमी, म्हणजे रुरल ग्रामीण भागातली इकॉनॉमी कशी चालते, हाऊ डू दिस पीपल हॅव देअर इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज, राईट, ते आपलं बघा. इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ वाईल मेकिंग द पॉलिसीज, पॉलिसी तयार करत असताना आपले जे पॉलिसी मेकर्स असतात की नाही वरती बसलेले, तर ते काय करत असतात, पॉलिसी मेकर्स, ते इन्क्लुसिव्ह ग्रोथचा विचार करतात. ते डू नॉट थिंक अबाउट ओनली युनिडायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ एनी विलेज, ऑफ एनी रुरल एरिया. युनिडायरेक्शनल म्हणजे एकाच डायरेक्शननी पुढे जायचं, नो. Inclusive growth has to be there. That means all the people in the rural economy has to be included. How to include all the people in the economy? By opening their saving accounts in the banks, correct? Asking them to deposit their money in the banks. What will happen? They will deposit their money in the bank and they will be included in the process of growth also. One more thing has to be done. We should give them the loans. Small loans we should give to the farmers. What will happen? By using the loans, that loan amount, they will develop themselves. That means our economy will grow, but that growth will be significant, important. Why? Because inclusive growth, inclusive kind of growth will be there. All the people will be included in the economy, right? For that purpose it is given. Then employment, what kind of employment situation is there in the rural areas? What kind of employment do they get, right? Those people living in rural areas. Then credit means obviously the banks. Credit societies are also established. Okay, private people, from private people also people used to get the credit in old days. आता खूप कमी झालाय. Now it has been reduced too much. पूर्वी खूप जास्त असायचं. आणि प्रायव्हेट साहुकार, त्याला म्हणजे सावकार, from him if we take the loan, the loan generally चुकतं व्हायचंच नाही, due to that farmers illiteracy and that exploitation was there. Now it is reduced. Okay, then sustainability, how can we have the development, sustainable development? Okay, means keeping the pollution under control, keeping the environment in the sight. We should develop ourselves. That is the sustainability. Now next we'll go. See, Palampur village profile is shown here. Here you can see this is the village. How beautiful scene is here. The mountains are seen. Electricity is there. That means regular electricity is there. Roads are very good, well maintained. These cars are also moving through the village. That means the village is, what kind of village it is? It is not a poor, not completely poor. Some people in this village, they are poor, but some people have very big houses also, right? It is a recent picture of village, Indian village, we can say. Now let us have an overlook here. About 450 families belong to different caste groups. Different caste groups are there, and 450 different number of families are there. Then Raiganj is 3 kilometers away. Shahpur is the nearest small town. Yes. Now Raiganj is a very big city. Okay, it is a big city, and Raiganj is 3 kilometers away from this village, and Shahpur is the nearest small town.
small town is there. It is a big village, we can say. It is Shahpur. All weather roads, bullock carts, tongas, motorcycles, jeeps, tractors and trucks move people and goods. All weather roads are there. So this is the road. It is all weather road. In monsoon, winter, summer, and any kind of vehicle also can ride over this road. So these are the vehicles. Now we can understand, if these vehicles are there, that means the people are advanced, or present day Palampur is there. We are watching. We are not watching 2 or 3 decades ago वाला पालमपुर, जहां पर सिर्फ बाइसिकल्स दिखेंगी, बहुत कम ट्रक्स और ट्रैक्टर्स दिखेंगे, राइट. लेकिन मोटरसाइकिल्स है, यहाँ पर जीप्स है, तो पीपल और गुड्स दोनों को मूवमेंट के लिए अच्छा है. नाउ मोस्ट हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? प्लीज आस्क मी. इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क मी. Okay, good. You are understanding. I'm happy. Yes. What is GS? Rishabh, you are asking one question. There is one question of Rishabh Jain. Let me tell him. GS. Are you there, Rishabh? See the meaning. GS means General Studies. So GS1, GS2, GS3 and GS4. This is the structure of UPSC mains exam. So these are important questions, important papers. Some other papers are also there, but I'm going to take one extra class over this, in which we will try to understand each and every step and how many papers are there, what are their marks, and what you have to score there also. So in detail, I'm going to take one class, and at that time I'll explain everything. Okay. So here, general studies. GS means General Studies 1, General Studies 2, General Studies 3, General Study 4. See, tongue twister, na? That's why I have taken, I have means everyone use it like GS1, GS2, GS3, GS4. Okay. Now, most houses have electricity. Most houses, they have electricity. Tube wells also. Vihirasta and small businesses use it. Okay. 2 primary schools are there. 2 primary schools are there, 1 high school is there, 1 government primary health center, and 1 private dispensary is also there. Dispensary is a clinic. It is a small hospital, we can say. Small unit of a hospital, right? So 1 health center, primary health center is there. PHC, primary health center, which is run by government. Okay. And suppose you have a severe disease, then they will definitely send you to taluka place or district place. Next, organization of production. Production, how the productions are produced. That we'll see here. 4 factors important: land, then labor, physical capital, human capital, and these are the production means. We'll see. That is the next point. 4 factors which are important for the production. Those are land, then labor, physical capital, and human capital or enterprise. These are the 4 factors required for any kind of production. So let us see one by one how land is important. Land is the natural resource, such as land. Natural resources are there, na? You know very well. Land, water, then minerals. Okay, forest. The things you get from the forest, trees, basically. They are also the natural resources. So natural resources में सबसे पहले land है. तो land हमें चाहिए farming के लिए. Village के पास land चाहिए. Then labor. Second is labor. So who is the labor? People who work with skill, effort, and manual labor. Manual labor means not automatically. They are doing their work with their hands. So manual labor, manual परिश्रम जिसे बोलेंगे हम, कष्ट, मेहनत, परिश्रम. तो मेहनत जो हाथ से करेंगे तो मैनुअल लेबर है, वो देंगे वो लोग. और क्या देंगे? स्किल, देन एफर्ट्स, ये सब लेबर में आएगा. देन फिजिकल कैपिटल में क्या है? फिजिकल कैपिटल्स कंप्राइज ऑफ टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. सबसे पहले तो मनी है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो मनी है फिजिकल कैपिटल में. तो मनी चाहिए, टूल्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. दोज all these factors comprise to form physical capital. Next, a human capital or enterprise.
तो नॉलेज एंड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज ऑल इनपुट्स, सारे के सारे इनपुट्स जो है आपके पास तो सब दिया है भाई, लैंड चाहिए लैंड ले ले, आपको कैपिटल चाहिए पैसा चाहिए ये ले ले, टूल्स है मशीन है सब है, चल करके दिखा। तो करने के लिए तो ह्यूमन कैपिटल चाहिए ना। ह्यूमन कैपिटल मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए आदमी के अंदर, यानी उसे नॉलेज चाहिए और उसकी इच्छा भी चाहिए, ये सब कलेक्ट करके उसका परफेक्ट इस्तेमाल करके प्रोडक्शन निकालना है। तो ह्यूमन कैपिटल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हिज नॉलेज इज important here and his ability also to organize all these inputs required. Okay, then the production means using inputs to create goods and services we need. जो भी जरूरत है goods and services that we need, उनको यूज करना है, उनको क्रिएट करना है, that is the production. You might have understood this thing. Now let me go to the next. Now here physical capital. So physical capital is divided into two things: fixed capital and working capital. In fixed, what is coming? Tools, machines, buildings used for many years. These are the fixed capital. The building which you will build, that building will be used for years to come for the production purpose. Then the tools and machines also, for years you will use the same tools and same machines. That's why they are fixed capital. Okay, now here working capital is also there. Working capital means raw materials, because working capital क्यों ये fix क्यों नहीं? Because raw materials will be used daily, for daily purpose they will be used to convert into goods. Then seeds, fertilizers, money in hand used up in production. Yeah, जो money है used in the production purpose, seeds, fertilizers, they are also being used and finished for the production, so they are working capital. Now next here, easy distinction: fixed capital helps production again and again. जैसे plow, tractor, machine, building, they are being used again and again. Working capital is consumed during production, वो खत्म हो जाते हैं, यूज किए जाते हैं completely. Seeds, fertilizers, they are completely being used. Reuse तो possible नहीं है. Then diesel, pesticides, whatever, insecticide, then fungicides, too many different forms of working capital are there, okay, required in the production process of agriculture. Now modern farming needs more working capital than traditional farming. Obviously modern farming will need different kinds of seeds, different kinds of fertilizers, chemicals or organic fertilizers. So long list is there of working capital in modern farming. But in traditional farming, less number of working capital is required. Fixed amount of seed, fixed amount of fertilizer, whatever, right? Then for small farmers, arranging capital is often the biggest difficulty, we can say. सबसे बड़ी दिक्कत किसको आती है? जो स्मॉल फार्मर है बेचारा, उसके पास पैसों की कमी है। पैसों की कमी के साथ साथ ये सारी चीज़ें लाने के लिए तो कहीं से लोन लेना पड़ेगा। पहले से डेथ है, डेथ यानी DEBT, डेथ, डू नॉट कंसिडर डेथ, डू नॉट कंसिडर इट विथ death. This is the wrong word. I am not expecting here. Death. See, death we will say. Death means curse. Whatever the curse, loan, whatever the loan we have taken, and we are, yes, we are not able to refund the loan in fixed timing, so that will be converted into death. So that is a death here. So yeah, these small farmers, they are trapped in death. Now here we can see the agriculture. These are the houses, mountains, and the people, they are working in the agriculture, means farms. Farming in Palampur. Why land matters? सबसे important land क्यों है? Farming is the main production activity of Palampur, and about 75% of working people, they depend on farming for livelihood. For their livelihood, 75% people are working in the farms. Now, since 1960, what happened? Palampur has had no further expansion in cultivated land. जितनी भी cultivated land है, land तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना? Before 1960,
different areas which were fallow, they were getting converted into lands of farming. फार्मिंग के लिए लैंड का यूज होता गया. तो भाई जो लैंड, जिस लैंड पर पहले फॉरेस्ट था या फिर बैरन लैंड थी, उसका इस्तेमाल होने लगा फार्मिंग के लिए. ॲग्रिकल्चरसाठी त्याचा यूज होऊ लागला. बट फ्रॉम 1960 व्हॉट हॅपन? फ्रॉम 1960 onwards, Green Revolution started taking place in India. Green Revolution, you know na. And after that what happened? Too much of land got converted to agriculture. So farming was done on that land. And after that, cultivated land जो है वो फिक्स है, वो तो बढ़ेगी नहीं. Land fixed है. Then all available land is already cultivated. So no land is left idle. क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ ये कि प्रोडक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, नॉलेज और सीड्स, वैरायटीज ऑफ सीड्स वगैरह, वो सब तैयार हो गई. राइट, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की लोगों को सस्ते दरों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े. बिकॉज ड्यू टू द increasing, ever increasing population, that was a very big issue in front of the government also. How to feed such a great population, and it is the population which is increasing. तो इन सब लोगों का पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट ने सोचा उस समय कि भाई पूजा पाठ करने से काम नहीं चलेगा, मंत्र तंत्र करने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा साइंस में कुछ करके दिखाने से, यानी साइंटिफिक इन्वेंशंस. तो साइंटिफिक इन्वेंशंस में गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त पैसा फंड लगाया और क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स और फर्टिलाइजर्स, अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर्स वगैरह वो प्रोड्यूस किए गए, ताकि उससे प्रोडक्शन बढ़े और इन लोगों की भूख जो है मिटाई जाए. राइट. So all available land is already cultivated, no land is left idle. Therefore, production must rise from the same land, not by adding new land. ये पालमपुर की जरूरत है, यानी each and every village of India की जरूरत है. Next, here we can see, I can see this picture. This is the irrigation shown here. The water is being given to the crops. Now पालमपुर crop cycle देखिए. खरीफ means rainy season. Always remember, Kharif crop means rainy season. The basic part you should know very well. Kharif crops means rainy season वाले crop. उसमें है जवार है, बाजरा है, mainly used as cattle feed. Cattle feed के लिए. Okay. Then October, December, then potato is grown as third crop by many farmers. Many farmers in Palampur, they grow potato in October, December. Now you will say, sir, each village of India, they grow potato only? No, it is not the picture of each and every village. On an average, we are saying here, and mostly in North India only this happen. Okay, so this is another crop for evaluating, for making you understood about this thing. Not only one kind of crop is taken, not only one kind of single crop of type of crop is grown in the farm. For that purpose, they are giving you another crop also, like potato. Then Rabi means winter. Rabi means winter. Wheat is grown. Families keep some and sell surplus in Raiganj. Raiganj, we have seen 3 kilometers away. A big city is there. And the population living in Raiganj, they must be obviously not doing any farm work. So they need food. They need crops. So this surplus crop, first ever, the farmer will do one thing. For his own family, he will keep some crops. And after that, the surplus means the extra production of the crop will be sold in the market of Raiganj. Understood? Sugarcane is harvested once a year, sold raw or as jaggery to traders. Traders को sugarcane जो है, अब गन्ना once a year में एक बार गन्ना भी उगाया जाता है और raw के फॉर्मेट में ही ट्रेडर्स को बेचा जाएगा या फिर उससे जैगरी बनाई जाएगी. जैगरी, व्हाट इज द जैगरी? व्हाट इज द वर्ड जैगरी? गुळ किंवा गुळ, आपण गुळ म्हणूया. गुळ असतो की नाही, तर गुळ बनवण्यासाठी त्या शुगरकेनचा वापर केला जातो किंवा मग ट्रेडर्स, काही ट्रेडर्सना तसाच दिला जातो. व्हाट इज द यूज ऑफ जस्ट शुगरकेन? ओके, रॉ शुगरकेन वी कॅन से. आपण बघतो की नाही, उन्हाळ्यामध्ये काय करतो आपण, रसवंती जातो की नाही रस प्यायला, मग तो रस जो तयार होतो तो काही जॅगरीतनं, साखरेतनं थोडी होतो, तो होतो डायरेक्टली शुगरकेन पासून. तो शुगरकेन ही लोक तिथे जाऊन विकतात. ओके, नाव नेक्स्ट.
Multiple cropping is the most common way to increase output from the same land. एकाच लँड मधून जास्तीत जास्त क्रॉप्स, व्हरायटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रो करण्याचे, म्हणजे वन आफ्टर द अदर. एक क्रॉप लावलं, नंतर काही दिवसांनी दुसरं क्रॉप तिथे उगवलं वगैरे. सो दिस इज द कॉमन वे टू इन्क्रीज द आउटपुट फ्रॉम द सेम लँड. ओके, and it is practiced almost everywhere in India. Next. Now, irrigation and electricity. Electricity, you can see here, and this is the irrigation. Means pipelines. Do you have any question up till now? Let me see. Okay. Both the two types of physical capital are important. Or anyone. Which one you were saying? Labor? Okay. M.S. Swaminathan, founder of Green Revolution. I didn't ask this question. I was to ask this question to you all. Okay, one more question I'll ask you. अब ऋषभ ने छेड़ ही दिया है भाई. ऋषभ, तो अभी पूछना पड़ेगा. तो who is the founder of Green Revolution in America, US? You know? You can answer here. Answer me here. Everyone, I'm asking you all. Who is the father of Green Revolution in US? Because Green Revolution took place in America first, and after that, all other nations, they copied, or copied in the sense we can say in our own style. Huh? So M.S. Swaminathan is the correct answer. For India, I'm saying. For India. For US, I want the answer from you all. Yes, Shivani, Norman Borlaug, correct. Great. Rishabh, Norman Borlaug, correct. Congratulations. Good answer. Perfect. Do you know some other revolutions are also there? Like if I say white revolution, white. So what is the meaning of white revolution? If green revolution is connected to the crop production, okay, then white revolution is connected to what? Can you tell me? White revolution, I'm asking. Can we have another board here? I don't know. I should not try it right now. Another picture is also coming up. Plain board. Right. Yeah. Yes. Green revolution was for farming, we say, or agriculture. Okay. Like that, white revolution is also there. What was that related to? Can I see your answer? Yeah, correct. Related to dairy, correct. Related to milk production or dairy, the same. Shall I give you some more? Blue revolution. Now tell. Blue revolution. Blue revolution, I want now. Related to? Can you tell me? What is the product here? Don't do chat GPT, huh? शिवानी, चॅट तर नाही ना? चॅट जीपीटीचा वापर करावा, हरकत नाही, पण अगदीच येत नसेल तरच करा. जनरली करायचं नाही. प्रयत्न करायचा की स्वतः सांगायचा आन्सर. श्रेया करेक्ट आहे. ऋषभ करेक्ट आहे. स्नेहा करेक्ट आहे. रिलेटेड टू marine life. Why blue? That is the reason here. Because fish, fish are blue in color. How can they say blue revolution for fish? Fish is found in water. The color of water is? Sir, color of water is waterless, no?
But from space, if you see, what is the color? Blue. The oceans are blue, seas are blue. That's why the production of fish is concerned with or connected with blue revolution. Okay. So that is the answer. Now let's move to the next. Yes, fish. Correct. Padmanabh, congratulations. You got the correct answer. Let me congratulate all. Let me mention all. First of all, who is the first person to give the answer? Let me see. Shivani, you got the correct answer. Then Shivani also told me one more thing. Shivani told that the sugarcane was used for juice, jaggery, sugar, ethanol. What a great knowledge. Ethanol is also the product of from sugarcane. Okay, that ethanol is being used in our petrol. Okay, yes. Then Swaminathan, Swaminathan, for that purpose, thank you, Rishabh, because we started with this question then. Norman Borlaug is the correct answer. Rishabh, Shivani, Shreya, correct. Sneha, all of you, congratulations. Again, who else gave the correct answer? Padmanabh also gave the correct answer. Good. Water is colorless, correct. Still, we call it as blue. Why? Because from above, if you see, the water seems to be blue in color and the fish are found in that blue, suppose. That's why fish is related to blue revolution. Okay, you do have any question? Ask me, Shivani. Welcome, Shreya. चलिए आगे चलते हैं अभी. Is this the real page? Yes. This one, huh? Okay. This was going on. Irrigation and electricity. Correct. Now here transformation of irrigation. Irrigation's transformation means the means of irrigation are transformed. See, till 1960-70, what was used to happen? What used to happen at the time? Farmers used Persian wheels to draw water for small fields. आता पर्शियन व्हील मीन्स व्हॉट? आपल्याकडे त्याला पूर्वी मोटेचं पाणी असं म्हणायचे. आता मोटेचं पाणी म्हणजे काय? एक मोठा व्यक्ती आहे त्याच्याकडनं पाणी घ्यायचं का? ना, अजिबात नाही. हा, असं काही नाही. काय करायचं? जी व्हील असते ना, व्हील, वेल सॉरी, ती वेल असते की नाही, अशी वेल. इथे काय करायचं? टाक लावलेलं असं, त्याच्यावरनं आपण दोर सोडलेला. त्या दोराला एक मोठी अशी पिशवी असायची. A very big bag, leather bag. This was a leather bag. So this water is there and that water was filled in this bag. Now how to fetch out this bag? It is not the work done by humans. Humans can't do that. Okay, एखादं करतही असेल. But for all the people, small farmers, how can they do this? Na? For that purpose, they used to use the bullocks here. ते bullocks वापरायचे दोन. Okay. दोन नाही, many असायचे ते actually. Now I can't draw it well. असायचं नाही, हा. Don't laugh. They used to draw it. They used to go further. This rope used to come out, and here once it come, it was giving out the water in this pond. That pond used to take that water away in the fields. Again, the bullocks used to come back like this. Okay, and this bag will go deep inside the well again. So this was the use of Persian wheel at that time. And some different forms of Persian wheel are also there. Huh? Not only this thing, different designs were also there. You can see this in CBSE book, NCERT. But this was practiced in Maharashtra particularly. That's why I'm giving you this way. Now, after that, electricity came, and due to the electricity, we are able to fetch out the water from wells, okay, and give it to the crops. The first few tube wells were installed by the government. In the first few tube wells were installed by the government. Later, private tube wells, they also spread.
By the mid of 1970, the entire cultivated area of 200 hectares in Palampur was irrigated. That means this whole area was irrigated by these motor pumps. Okay. In India, many areas still depend mainly on rainfall. Irrigation is uneven across regions. Different regions, they get uneven, not equal kind of irrigation, right? That's why too many different regions in India, they are dependent on rain water, because tube wells are not available either, or the water storage capacity in that land, in that area, is very less. That's why no water they get, so they are dependent on rainwater only. So this is the situation in India. Let's go to the next. Now here, modern farming methods. See, these are the modern equipments used for farming. Okay, Green Revolution basics. Till the 1960s, we have discussed this. Till 1960s, traditional seeds had lower yields but needed less irrigation. Traditional seeds, what was the significance? Significance was that they lower yields means production. Production was low. Not great production was there until 1960, before Green Revolution. Okay, but they needed less water also, less irrigation also. The late 1960s Green Revolution introduced HYV seeds for wheat and rice. Wheat and rice are the two main crops in India, staple food. Okay, staple crops we can say. HYV, what is the meaning of HYV? High yielding varieties. The meaning of this thing, high yielding varieties. HYV seeds. High yielding capacity was there in those seeds. High yielding varieties of seeds. Those were used for wheat and rice. Then HYV seeds gave high yields only with water, chemical fertilizers and pesticides. That means if these HYV seeds you want to grow in your farm, then you will require three more things. One was water. Water was there but less, so irrigation facility has to be improved. Then chemical fertilizers and pesticides, those were needed. So Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh, were among the first to adopt this kind of method. Means Green Revolution was adopted by these three northern states, we can say. That's why Green Revolution was introduced in these northern states first. Then it was introduced to Maharashtra and southern states. Tractors and threshers, okay, you can see here, tractors and threshers made plowing and harvesting faster, because traditionally it was time taking and too many laborers were required to do all these things. For plowing, for harvesting, cattle were also required, but now tractors and threshers, they do all these farming activities. Now let's move to the next. Means Palampur is improved. Now here, this is the map of India, no need to tell. So the crop patterns we can see here. Data, land under cultivation. What the data shows, from 1950 to 1970, cultivated area increased from 120 to 140 million hectares in India, all over India. 120 million hectares to 140 million hectares. You can convert it into lakhs. 10 lakh means 1 million. Okay. By that way, you can calculate in hectares. From 1970 to 2000, what happened? It stayed almost fixed about 140 million hectares. Listen me carefully. From 1950 to 1970, it was increased from 120 to 140. The reason was that between 1950 to 1970, what happened? The first ever government, India's independent government, was formed under the yes, who was the Prime Minister, first Prime Minister of India? Pandit Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru's leadership, under the leadership of wise, intelligent and a very good leadership at that time, we can say. He was a Prime Minister of India at that time, and he focused on agriculture, because he was saying, see, our main economic activity is what?
our whole economy was based on agriculture. And we were pathetic. Our situation was pathetic in case of agriculture, because when Britishers went away from India, they left agricultural area of India as it is. Like centuries ago, we were having the same traditional ways of farming, right? So the same things were there available in farming. No new things were there, right? That's why it was a big issue in front of Nehruji and his ministry. Okay. That's why, but they tried to improve agricultural situation, and that's why 120 to 140 million hectares was being used for agriculture. But after 1970, what happened? 1970 to 2000, this is the period. This 30 years period is significant in this way, that it remained only 140 million hectares. No new, because we have seen after 1970 what happened in Palampur also. No new land was cultivated. No new land was available for the farming purpose. Then by 2010 to 2012, in these 2 years, it rose to about 155 million hectares. Means new farming methods emerged, new tools and machineries were brought into use, and forest cutting was also done to some extent to bring more and more land under cultivation. You understood this thing? So you should understand the gap. 1950 to 1970, these are the years when only 120 to 140 hectares was the land which was brought under the cultivation. Then after that, it remained 140 million hectares only up to 2000, means 30 years long. But after 2000, we can see the years, particularly 2010 to 2012, in which it rose up to 155 million hectares. So this was the development in the rural area. The main lesson is what here? What is the main lesson? After a point, land cannot keep expanding fast. Okay. So India must increase productivity and protect soil and water. We should protect the soil, whatever is available, and water also. We should protect the water and soil to increase the productivity. Getting? This is the important lesson that we should learn. Now, data, wheat and pulses. Pulses, dal vargीय, and wheat तर गहू, right? Gahu. Okay. Interpretation. Now, wheat production increased very sharply after Green Revolution. First ever crop in India which increased very fast after Green Revolution was wheat. Remember this thing always. Then pulses rose slowly and steadily and fluctuated. Sorry, not steadily, we can say slowly and fluctuated way. The success was uneven. Not everywhere the same kind of production of pulses was there. Now let me see. Is there anything you want to say? Shivani, what is your question, sir? I have a question. If civil servants have so much power, why didn't any IAS officer participate in the CJP protest or take any action? Yes, nice question. See, this is not the platform for IAS officers. IAS officers, what is their function basically? They have to make the policies for the region they are appointed. Okay, wherever they are appointed, a particular district is there. Okay, and you are the collector, suppose, of that area, IAS officer, and you have to make the policy how to develop your area, and for that purpose you make the policies, and after that you give that proposal to the higher authorities. Sir, I want to make some changes in this area for the welfare of the people living in my jurisdiction, in my area. Okay, and for that purpose they will also study it, and they will provide you with the funds, and those funds you will utilize in that particular area. This is the way of your working in that particular area. And this question was related to students, means actually this question was totally different. So IAS officers, they can give their own opinion also, but they do not get time also. Too much काम, too much work, too much this, too much busy they are. इतकं काम असतं त्यांच्या मागे की त्यांना इतर गोष्टी करायला वेळ, आणि त्यांनी CJPच्या प्रोटेस्टमध्ये सामील व्हावं की न व्हावं हा तर ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे की नाही. ओके,
CJPचा प्रोटेस्ट हा चांगलाच होता, नो डाऊट. फॉर द गुड रिझन इट वॉज. बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द IAS टू गो देअर अँड डू दॅट थिंग, बिकॉज त्यांनाच तेवढं काम असतं त्यांचं ऑलरेडी. ते काम त्यांना करायचं असतं. गव्हर्नन्स मधले ते लोक आहेत, त्यांना गव्हर्नमेंटच्या अतिशय जिम्मेदारीची कामं त्यांनी करायची असतात. सो मग इकडे काय रिकामटेकड्याने जायचं का नुसतं? नाही, रिकामटेकड्यांनी म्हणायचं नाही अर्थ मला अजिबात. तर ज्यांना शक्य असेल त्यांनी जाऊ शकतं ना. इंडिव्हिज्युअली पीपल कॅन गो अँड पार्टिसिपेट इन द पार्ट दॅट व्हॉट एव्हर द आंदोलन इज देअर, राईट, प्रोटेस्ट इज देअर. पण असा प्रश्न प्लीज विचारला, खूप छान केला. पण IAS लोकांचं ते काम नाही आहे, त्यांच्याकडे ऑलरेडी खूप काम आहेत दुसरी. आणि दुसऱ्या पण खूप समस्या आहेत ना बाळा. एक्झाम पेपर, नीटचा पेपर लीक झाला, खूप डायर सिच्युएशन, खूप वाईट सिच्युएशन आहे इन फॉर द स्टुडंट्स अँड द पेरेंट्स, करेक्ट. फॉर दॅट पर्पज द प्रोटेस्ट इज देअर. मग तो प्रोटेस्ट आहे, होता, त्याचं झालं जे काय वगैरे. पण ह्या लोकांना तो वेळ नसतो तेवढा, ते खूप कामामध्ये बिझी असतात त्यांच्या. HYV I told you, sorry, Padmanabh, high yielding varieties crop, okay. Then Palampur is progressive now, correct? Yes. Why didn't they take any action when students were allegedly beaten during the CJP protest? Yes, let me tell you one thing. आता IAS लोकांचं त्यांच्यात पण कॅटेगरीज असते, म्हणजे हायरार्की असते. जो कलेक्टर आहे की नाही, त्याकडे पूर्ण डिस्ट्रिक्ट असतो, जिल्हा असतो, हो की नाही. आता तिथे जे काही लोक काम करणारे असतात ना, तिथं ते पोलीस प्रशासनाचं काम होतं. आणि जे काही मिनिस्टरी लेवलचे ऑर्डर असतात, तेच ऑर्डर सगळ्या ऑफिसर्सना फॉलो करावे लागतात, राईट. त्यामुळं तू असं नको समजूस प्लीज, की IAS आहे म्हणजे तो कुठेही जाऊ शकतो आणि कुठेही काही ॲक्शन घेऊ शकतो, असं नाही. त्याला त्याचं ज्युरिस्डिक्शन आहे. त्याला त्याचा एक एरिया पर्टिक्युलर ठरवून दिलेला. इन दॅट एरिया ओनली ही विल वर्क अँड ही विल कॅरी आउट ऑल हिज ड्युटीज. आलं का लक्षात? त्यामुळे ते तिथं शक्य नव्हतं. ओके, येस, गुड. नाव लेट्स मूव्ह टू द नेक्स्ट. So interpretation we were seeing. Pulses rose slowly and fluctuated. The success was uneven. Reason: HYV technology, irrigation and policy focus benefited wheat and rice more strongly. हे जे काही ग्रीन रेव्होल्युशनच्या पॉलिसीज होत्या ना, त्यासाठी ज्या गव्हर्नमेंटने जे काही पॉलिसीज घेतल्या वगैरे, फर्टिलायझर्स असतील, पेस्टिसाइड असतील, सीड्स असतील तयार करायचे, ते फक्त व्हीट आणि राईसच्या बाबतीत होत्या. आणि म्हणून पल्सेसचं जास्त ग्रोथ नाही झाली, राईट. पल्सेसचे ज्या सीड्स आहेत त्याच्यावरती खूप जास्त संशोधन नाही झालं. वाय? रिझन काय? मग गव्हर्नमेंटने फक्त राईस आणि व्हीटवरती काय केलं? बिकॉज इट वॉज द स्टेपल फूड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पीपल लिव्हिंग इन इंडिया. सगळ्या लोकांचं सगळ्यात जास्त खाद्य अन्न असतं व्हीट अँड राईस, आणि तीच तर भूक मिटवणारं खास खाद्य होतं. आणि म्हणून मग गव्हर्नमेंटने काय केलेलं आहे? गव्हर्नमेंट फोकस्ड ऑन व्हीट प्रोडक्शन, राईस प्रोडक्शन मोर. दॅट्स वाय पल्सेस वर प्रोड्युस्ड अनइव्हनली. गेटिंग? नाव UPSC अँगल बघूया. फूड सिक्युरिटी मस्ट इन्क्लूड सिरियल्स, pulses and nutrition. Everything has to be included there. And balanced agriculture is as important as high production. Only high production is not important. Balanced agriculture means all the crops which are important for the people, okay, those crops has to be given the equal ratio of research and development also, okay. So this is the UPSC angle here. Now next, let me see how many are there. Okay, now next, will the land sustain? Yes, will the land sustain? We'll see. Environmental concerns are there. Land is natural resource, we know that. It must be used carefully. For sustenance of the land, we have to use the land judiciously, we can say. That means जेवढी आवश्यक आहे तेवढी व्यवस्थित वापर करावी, काळजीपूर्वक वापरावी. Excess chemical fertilizers can reduce soil fertility over time. Excess chemical fertilizers, they can reduce the soil fertility. Soilची fertility कशाने कमी होते? Excess use of fertilizers, chemical fertilizers, because जास्तीचे chemical fertilizers तुमच्या लँडला खराब करणार. So we have to focus on sustenance of the land. Then chemicals can pollute groundwater also. Groundwater आहे, ट्यूब वेल्स आहे, आजूबाजूच्या रिव्हर्स आहेत, तिथे पण ओव्हर यूज ऑफ ट्यूब वेल्स कॅन लोअर द ग्राउंड वॉटर टेबल. व्हॉट इज द ग्राउंड वॉटर टेबल? Ground water table means the level of water in the inside the land. Under this land, whatever the level of water is there, that water level is called as ground water table. Yes.
Then sustainable farming projects protect soil, water, and future production. Sustainable farming, what does it do? It does what? It protects soil, water, and future production. So these are the concepts related to sustainable farming. Next, unequal land distribution. See, these people are there. They are shown. Okay, some people, most of the people, they are landless. So 150 families are there in our imaginary village of Palampur. They are landless, means no land is there. Smaller than 2 hectares. There are 240 families, and very few people are there. Only these many people. They have larger than 2 hectares of land, and they are only 60 families, limited families. So few people, they are rich people. They own uh, more than 2 hectares of land. Okay, so this is not the proportion of the lands. These are the proportion of the people who are owning the land. Okay, now Palampur details. About 1/3 of 450 families are landless, means 150 people. 1/3 of 450. 450 is 1/3, means divided by 3, we'll get 150. 150 families are there, such that they are landless laborers. Then 240 families cultivate small plots of less than 2 hectares of land. 240 and 60 families are there. They cultivate more than 2 hectares. A few have a few more than 10 hectares. A few families are there. They have more than 10 hectares. So very few people are rich people here. Small plots often cannot provide what? They cannot provide enough income for the whole family. Small plots are there. Small farming is there. It cannot feed the whole family. Then what is the, suppose I'm a farmer, I'm a poor farmer. I have a very small plot of farming in which I'm working a lot. But the production coming out of that plot, small plot of the farm, it is not enough or sufficient for feeding my family year long. Okay, then what is the option I can use? I can do my farming and I can work in another farm also. Okay, that is the option left with me, and that's why so many people are working like that. India also shows unequal distribution. Many small farmers cultivate a small share of land. Okay, this is the picture related to India. Now next, labor in farming. These people, they are giving their labors in the farming. Now let's have a look over here. 2 types of labor there. Small farmers and their family members usually work on their own field. Small farmers, they work on their fields. And medium and large farmers, what do? They often hire farmers from outside because they themselves cannot do the farming. No? Such a big land is there, right? Then farm laborers usually come from landless families or very small farmers like me. I told you, I was a very small farmer. That's why I was also going in other people's farm or in search of work. Okay. Then laborers do not own the crop. They receive wages in cash or kind or sometimes mills. खाने को मिलता है भाई, सालदार असतो की नाही, खायला मिळतं, कपडे मिळतात, मग काय करायचं त्याला पैसे, आणि थोडेसे पैसे झालं. So landless laborerची खूप वाईट अवस्था असते. Wages vary by region, by crops, and the activity and duration of employment. किती दिवस तुम्ही काम करता. आता म्हणून मी तर पूर्ण वर्षभर करतो. नको, वर्षभर नाही लागत आम्हाला. कारण पाऊस पडला त्यावेळीच फक्त आम्हाला फार्मिंगचं काम असतं. एकदा क्रॉप लावून दिलं की हार्वेस्टिंग झाल्यावर कुठं क्रॉप आहे, मग दुसरं क्रॉप आम्ही उशिरा लावू, त्यावेळी तुला गॅप. सो एम्प्लॉयमेंट कशी असते, सीझनल एम्प्लॉयमेंट इज देअर. इन seasonal unemployment we can say, or seasonal employment also. So season wise the employment is available in the farm. That is also worst situation in rural areas. Okay, now let's move to the next. These people, they are sitting beside this road and they're watching at these big buildings. You can see the picture. Low wages and migration. Here migration is taking place. Here the word was not written properly. It was hidden by this symbol. So it is ON. Low wages, and due to the low wages, what happened? Migration take place.
if you are not having proper work in your village, you are ready to do work, but you are not getting work and you are not getting wages also, money. At that time, in that situation, what you will do? You will go for the urban areas, go to the urban areas in search of work, job. So, Dala is a landless laborer who must regularly search for work. Dala is a person. Dala is a laborer who is always in search of work. Okay. Government minimum wage mentioned in the chapter rupees 115 per day, April 2011. That was the figure, and today it is improved up to. Today I am telling government gives or government tells that every person, every laborer should get at least rupees 300 or sometimes rupees 333. Between this range, the wage has to be given to the laborer. Today's figure I am telling. Present. You remember this thing? Dala gets only rupees 80 because competition for work is very high. Means at that time, if we compare this rupees 80 with 115, what is there? Injustice. Dala is not getting the correct money, correct amount of money in his hand. Why? Because injustice. Why? Because too many workers are available to do the work, same work. And that's why the competition is there. And that's why he is getting only 80 rupees in his hand. At that time, this picture was there. Then the daily wage work is uncertain and often seasonal. Daily wage work is a very dangerous work. Why? Because it is seasonal in nature. Sometimes the work is available, sometimes the season is not there. That's why I'm not getting the work. So uncertain and often seasonal kind of work it is, daily wage. Then people migrate to other villages then, and the cities and states also, when local work is insufficient or it is not available. Insufficient work is there condition. Then insufficiency, what will be the result? I will have to migrate to the nearby city or state also. Now, capital needed in farming. Yes, small farmers need cash. सबसे पहला क्या चाहिए उनको? पैसा. पैसा नहीं है उनके पास, तो साहूकार के पास से जाके पैसे लेके आएंगे. कुछ भी इंटरेस्ट लगाओ भाई, देने को तैयार हूँ, पैसे तो दे दो. उस पैसे से मैं सीड्स लाऊंगा, फर्टिलाइजर लाऊंगा, राइट, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करूंगा और उसमें से आपके पैसे चुकते करके फिर मेरे फैमिली को यूज करूंगा बाकी के, और जो कि बहुत टफ है. देन बोरो एट हाई इंटरेस्ट, या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर बोरो किया उसने, यानी लोन लिया है. डेथ प्रेशर है उसके ऊपर एंड लो वेज कंडीशन. लो वेज कंडीशन पहली तो बात, और डेथ मीन्स कर्जा है उसके ऊपर, प्रेशर है. देन लार्ज फार्मर्स सेल सरप्लस. अब ये बड़े बड़े फार्मर्स देखिए, सरप्लस है उनके पास, बहुत ज्यादा क्रॉप जो उनको नीडेड है उससे ज्यादा है प्रोडक्शन. देन दे विल सेल इट, देन सेव्स एंड इन्वेस्ट इन कैपिटल. So the big farmers here, large farmers, they are happy because they are gaining a lot. But these people, small farmers, they are always under pressure of death. Okay. Now let's have a look over here. Savita's example is given here. Savita is a laborer, or she's a laborer only in the lesson. Land laborer, we can say. Savita cultivates wheat on 1 hectare and needs at least rupees 3,000 as working capital. अब उसको चाहिए 3,000 रुपए कम से कम वर्किंग कैपिटल, बिकॉज उसी में से उसको सीड्स लाने हैं, फर्टिलाइजर लाने हैं, बाकी चीजें लानी है जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लगेगी, राइट. तो 1 हेक्टेयर की लैंड है उसकी, छोटी है. देन शी बोरोज फ्रॉम तेजपाल सिंह एट 24% इंटरेस्ट फॉर 4 months. 4 महीने के लिए उसने क्या किया? 3,000 रुपए लेके आई, 24% इंटरेस्ट. 24% इज वेरी वेरी हाई rate of interest. Okay. He also promises to work on his field during harvest at rupees 35 per day. Dekho, pathetic situation. At that time, Dala was getting 85 rupees, 80 rupees, 85, 80 something, and she promised to do work for 35 rupees only daily work. Why?
Why was this gap shown here? Actually, here that amount of 115. See, suppose 115 rupees has to be given to Dala, and he was getting just 80 rupees. That was injustice. We have seen. But further, the injustice is deepening. In case of Savita, she promised only up to 35 rupees. For 35 rupees, she is ready to do work. Okay, she promised because she is getting loan from that person. Well, this shows how informal credit can create exploitation. What is the informal credit here? Credit means the loans are given to the people, right? That is the credit, but that credit is given through the banks. If the through the bank the credit is given, then it is formal credit. But this is informal credit. Informal means if you are taking the money from sahukar or any other person, money lender, we can say privately. That's why only he is applying too much rate of interest. Getting me not? So it is what kind of credit? It is creating exploitation, right? Question: large farmers use savings from surplus to arrange capital for the next season, so they are always in winning situation. Okay, let's go to the next. This is a common picture in India. Now surplus and investment. सरप्लस एक्स्ट्रा मनी उसको मिल गया बिग लार्ज फार्मर को, और उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया. देखिए अलग अलग चीजें लानी वगैरह. सेल ऑफ सरप्लस wheat. Farmers keep some wheat for family consumption and sell the surplus. Obviously, small farmers have little surplus because total production is small. उनके पास surplus बहुत कम है. और medium and large farmers supply most wheat to the market. Then what will happen? Traders buy wheat in Raiganj and sell further to towns and cities. रायगंज में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे? इनके पास से क्रॉप्स खरीदी करेंगे और उसके बाद में वो बड़े बड़े सिटीज में या टाउन्स में जाकर बेच देंगे. तो तेजपाल सिंह हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ एंड यूजेस अर्निंग्स फॉर सेविंग, लोन्स एंड अ ट्रैक्टर. देखो तेजपाल सिंह जबरदस्त बहुत बड़ा फार्मर है, सरप्लस है उसके पास, उसके बावजूद सविता को पैसे दे रहा है 3000 रुपीज और उसको बोल रहा है कि भाई ये 24% इंटरेस्ट है. ऑलरेडी उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, सरप्लस है उसके पास, स्टिल ही इज एक्सप्लॉइटिंग द लेबरर्स. सविता को बोला है कि भाई 3000 रुपीज मैं देता हूं आपको, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अगेंस्ट दिस 3000 रुपीज 24% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वो तो देना ही पड़ेगा, नो डाउट. और उसके बाद जब मुझे जरूरत पड़ेगी सीजनल कोई अलग सीजन है आगे, जब लेबरर्स की ज्यादा जरूरत है, तब आपको सिर्फ 35 रुपीज मैं दूंगा पर डे. वो भी प्रॉमिस करो अभी, तब कहीं जाकर पैसे मिलेंगे. तो व्हाट अ डेंजरस सिचुएशन ना. ओके, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? इज दिस इनजस्टिसफुल और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज टेल मी फास्ट. What kind of justice is there? Will you give me the answer? Okay. Let me see your responses. Yeah. Right, it is clear. Okay. But I just wanted to ask you this thing. Injustice, correct? Injustice. Now let's move to the next. Okay, non-farm activities. Which are the activities here? Very simple. Only 25% of working people in Palampur are engaged in activities other than agriculture. Only 25%. All the remaining 75% people, they are dependent on agriculture only. So dairy is common. Buffaloes are there. Then different cattle are also there. They are fed up of they are fed on grass, jawar, bajra. Milk is sold in Raiganj. Okay, that is the non-farming activity. Then milk traders from Shahpur set up collection
collection come chilling centers at Raigan. Chilling, collection, then chilling means to keep them freezed. Okay, the milk. Okay, then Mishri Lal uses an electric sugarcane crushing machine to make jaggery. Okay, non-farm activity. Small scale manufacturing is often done at home or in fields with family labor. This is the kind of small scale manufacturing works related to agriculture, rural areas. Now here, trade, service and transport. Examples from Palampur. Shopkeepers buy goods from wholesale markets, then and sell rice, sugar, tea, oil. These are the things which are sold. Then some families near the bus stand open small shops, okay, selling eatables, samosa, idli, वगैरह वगैरह बेचने के लिए. Then Karim opens a computer class किस लिए? And employs 2 women with computer degrees. Karim ने काम शुरू किया. Non-farming activity we are going to see here. Okay, so yeah, what is the service he is giving? He is giving the service of computer class. बच्चों के लिए ये सीखो वो सीखो, जॉब है, ये है वो है वगैरह वगैरह, राइट. देन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स इंक्लूड, क्या है उनके पास? रिक्शा वालाज, टांगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स. दीज आर द पीपल, दे आर engaged in transportation work. Kishora uses a bank loan to buy a buffalo, sell milk and transport goods with a cart. In cart, Kishora transport the goods. Okay, these are the different activities done there. Now, here what can improve village incomes? This is the important part. Here, the governance part is coming. Policy directions we'll see. Increase productivity without exhausting soil and groundwater. Yani soil and water has to be protected first. We have seen that thing. Then help small farmers get affordable credit and reduce dependence on money lenders. Money lenders के ऊपर जो dependence है वो कम करनी चाहिए. For that purpose, we have to increase the number of banks which give loan at just prices or interest. Then create non-farm jobs because agriculture cannot absorb all the labor. सभी लोगों को agriculture काम नहीं दे सकते. तो non-farm jobs बढ़ानी चाहिए. Then improve roads, electricity, phones and markets to link the villages with towns. That is also one more point. Then promote skills, dairy, food processing, these kind of non-farm activities for what? For, let me see once again. Yeah. Promote skills, dairy, food processing, transport, shops and service activities. If this is done, then what will happen? Most of the people, they will get the employment there. So these are the policies which we should think over. Now the summary we'll see. Yes, see the picture. Okay, all the activities you can see here. Must remember points. This one is the last one. Okay, production needs land, labor, physical capital and fourth, human capital. These 4 factors we have seen at the beginning of the lesson. Then land is fixed. Output can rise through multiple cropping and modern farming methods. Without using the traditional methods, we should improve the methods like farming method, modern farming method. Okay. Then modern methods increased wheat yield but require more capital and may harm resources if overused. The resources overused, we are talking about the insecticide, fungicides, the pesticides. We are talking about the chemical fertilizers. If they are overused, what will happen? The land will be, it will be harmful for the land. Land degradation will take place. Then land distribution is unequal, right? Too many people, they have very less land. Okay, many small and land less households remain poor only. They remain poor. This is the fact we have learned. Now, some different things are there. Yes, non-farm activities are necessary for rural employment and income growth.
These are the points based on this lesson. We have learned all the things. Okay. Now I'm sure. Yes. Hooray. One more is remaining. Let's see. Yeah. Quick revision and course. Why is land called a scarce factor of production? क्यों कम है? क्योंकि land is limited. Okay. Then how did electricity help Palampur farmers? What was the use of electricity? You should mention it. Then compare multiple cropping and modern farming methods. दोनों के बीच compare करो. बताओ क्या better? Then why do small farmers borrow money? Money किस लिए चाहिए उसे? उसे picture जाना है. उसे कुछ क्रिकेट मैच देखने जाना है, ऐसा कुछ है? सोचिए और बताइए. Why are farm laborers paid low wages? कम wages क्यों मिलते हैं उनको? Right? Competition. Then how can non-farm activities grow in village? Okay, you should find out the answers of these questions. So if you find it useful for you, then you have entered in economics of UPSC also. Okay, thank you very much for attending the class. Now there is one request to you all. At 4 p.m. today, there will be a parent meeting, but you will also be there along with your parents. And if you do have any problems, please ask me. Don't hesitate to ask me any question, or if something new you want to know, please ask me at that time. Okay, and ask your parents also to attend the meeting, and parents should talk to me. You should also talk. Okay, thank you very much.